Okay, so here in this session, you'll be able to learn what is artificial intelligence, history of AI, applications of AI, deep learning neural networks. That's the basic things. We are not going to learn the entire part. Basic things you will be able to learn. Okay, deep learning neural networks, programming languages for AI, frameworks of AI. Frameworks of AI. All these things in this today's session you'll be able to learn. Okay. Now I told you exactly a simple brief about your artificial intelligence. See, this is an artificial. This is a man-made. And this is an intelligence. You are applying your intelligence. In what way? Artificially. Artificial intelligence is simply the ability of computer to exhibit intelligence. Okay, now artificial intelligence, in what way you are going to use, how this will be used means, so it has to apply its intelligence to perform any certain action. Now even artificial intelligence has to perform, or else it has to apply its intelligence to perform any kind of action. Earlier case, we know the robots. Robots earlier, now I'm not telling like 20th century or 21st century robots. When we are discussing about the robots in the previous, like 18th century, 17th century also, we know, like the people usually known to this particular word. That time what happened, we need to give the instructions. So go left, go right, bring this, carry this, give this, talk this, say this. So every instruction has been passed from the programmer. Then the robot started working on it. Okay, and it won't apply their knowledge, their brain, nothing. Whatever the instructions given by the owner, that will be as it is going to follow. We don't have any intelligence over there. Okay, so robot is simply mimic. It will perform the actions. But later what happened when we are discussing about this robots in 20th century and 21st century, now the complete evolutions came. We are not going to give the instructions, simply we are giving the task. As I am telling the robot to bring the vegetables, that's it. Go to market, bring the vegetables. That is what instruction I have passed. Now robots are like, it is going to set the GPS. It will search like where is the nearest vegetable market. It will just like adjust the GPS, shortest path, and going to the market. What kind of vegetables like the family members are likes, it will going to choose those vegetables. In that like damaged or spoiled vegetables will not be chosen. Only good vegetables will be chosen, and again everything will be packed by the person, and it is going to pay through GPay or through phone pay or maybe some cash pay. It is paying and bringing those vegetables to the house in a proper way. So what it is happening, like see how the human is applying, how the human is taking decisions. In the same way robot started thinking. Even sometimes robot is also bargaining. No, it is not 10 rupees. I'll pay you 6 rupees. In that particular market, it will search in the, like as it has an internet connection, it will search somewhere. And in this market, it is just 7 rupees. In this market, it is 6 rupees. In this market, it is 8 rupees. Why you are asking me to pay 10 rupees? If you are ready to give 8 rupees, I'll buy this. So started bargaining also. So this is what an intelligence, it is applying intelligence. It is thinking, it is saying, it is no, it is spoiled one, this is good one, this is bad one. It is going to choose the vegetables and packing. Okay, so in home we have today, we have 4 members, means I required like 1/4 or half kg. Okay, like I required 1 kg vegetables. Okay, so like that it is planning and buying the vegetables. See how good it is. Maybe now it is not there in the market, but see
That is what artificial intelligence. So earlier in 16th century, whatever the robots we had, and in maybe in 22nd century, whatever the robots we may have, so a lot of difference. It just followed the instructions, but this robot is taking its own decisions. It's mimic. That is what this intelligence can either mimic human intelligence or observe real world problems and intelligently find solutions for it. So this is what your artificial intelligence, what I said. So it is going to search, like it will on its Wi-Fi connection or internet connections in its complete body. Automatically it will get the complete picture of that particular vegetable, maybe tomatoes. So tomatoes in this more market, it is this much cost. In this wholesale market, this is 5 rupees. Here it is 10 rupees. Here it is 2 rupees. Why should I pay 10 rupees to you? Like that, it is going to like finding, it's observing the surroundings and trying to give the solutions. Yes. So that is what your artificial intelligence. Coming to history of AI, generally AI started like under discussion in between around 2020s or almost 2015-16 onwards. This word becomes more familiar. AI word becomes more familiar. But when we are discussing in like it is not started from 20 or 2005 or 20K or like 2020 or 2020 2020-23 or whatever it may be. But it was started around 1642. The history of AI, that is the beginning place of your AI, where the first mechanical calculating machine built by machine like French mathematician and inventor Blaise Pascal. So there, that generation has been started. That era was started when in 1642 the Charles Babbage started one machine which is a calculator. That it was started. So without using any pen, pencil, using our calculator, we started calculating the big, huge problems within a fraction of seconds. Okay. Then coming to 1837, first design for a programmable machine. Okay. In 1837, a programmable machine was designed. So there, like you giving a small program started calculating, program started performing, program started giving results. If you want to solve a mathematical formula, if you want to form any physics formula, any chemistry formula, simply that formula you need to write in terms of program, and that program will be able to give the answers. So that is what that was created by Charles Babbage and Ada Lovelace. Okay, so these two scientists was designed a first programmable machine. Students, am I going fast or this speed is okay for you? Am I fast? Let me know. Are you able to understand? Quick, students. Yes, answer Vali. Satvika, Kritika, Swapna, Yashashwini. Yes. Okay, I'm not fast, right? This is okay for you. Yes, thank you, Praveen. Joshna. Now, coming to your 1943. So this is what the era from 1642 to 2018 I have given, the complete era of your AI. So next updation was had in 1943. Their foundations of neural networks established by Warren M.C. Coolidge and Walter Pitts. These two scientists
were mimicked, like how a human brain is working and how these neurons are interconnected and how this data is reaching to the human brain and how this human brain is processing the data and getting the results. Okay. So for example, as I generally take one example, like mosquito bite. So somewhere in our body, some mosquito is bite, like it is stinging. Okay. So mosquito started stinging. So somewhere in your body, maybe at your leg or ekkado, mana complete body lo ekkado somewhere else a mosquito is stinging. But that information within a fraction of seconds, our brain will be getting the information and our hand started responding to that. Okay, ekkado karustundi doma, a particular part will not doing any task. Which part is doing task? Action. So hands are actuators. Okay, so using this hands you are performing the action. So information ఎవరికి ఇచ్చింది ఇక్కడ? సో దోమ కరుస్తుందేమో కాళ్ళకి, ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది బ్రెయిన్ కి, యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసింది హ్యాండ్. ఇదేం చేస్తుంది? దోమను కొడుతుంది కదా. సో దిస్ విల్ beat your mosquito. Your hand will beat your mosquito. So what happens? So how this entire task is performing? Who has given instructions to your hand to take the action, to perform the action? So how this each task is like performing, how these neurons are connecting, how this process is connecting, in the same way can we implement in artificially or not? Okay, can we implement in your artificial networks or not? Can we do such things or not? Was designed in 1943. Who is he? Warren MC Coolidge and Walter Pitts. Okay, then 1950, that is the major era where exactly your AI comes into the picture. So Alan Turing, he is a great scientist and he is the person, when we are discussing about AI, we need to discuss about this person and it is mandatory. Alan Turing introduced test the Turing test as a way of testing a machine's intelligence. Okay, so he identified a Turing machines. So he is a very good scientist. Whenever you're speaking AI, definitely you need to take his name. He's a great scientist, Alan Turing. Okay, he invented a Turing machine using which now your AI is in front of you. AI is taking these many things. AI can take up the entire world into its hand because of him. He introduced a Turing machine. So that Turing machine will check your machine's intelligence. How this is working. Okay, in what level it is able to take its decisions, what level it is there, and what way it is taking decisions, that was given by your Alan Turing. Due to his name, his machine got his Turing machine. Okay, Turing concepts. And coming to your 1955, they till that time no one knows that the name is AI. Okay, so the research has been started, the revolution came up, the evolutions came up, but in 1955, first time in one particular conference, to the one concept, the person has given a name called artificial intelligence. Okay, in that conference, they have coined, they have announced, they have pronunciated a word called artificial intelligence. Today, most iconic word throughout the world. Most iconic word, birth, has been taken in 1955 in one conference. Okay, first time they have coined, they announced, they pronunciated a word called artificial intelligence. So from there onwards, the name has been passed to the generations.
In 1965, ELISA, a natural language programming. Now we are like these days that got even 2020 also, 2018 also, no one knows what is this natural language processing. But it was not started in 20s, it was started in 1965. Okay, it is a natural language program. So what actually natural language programs means? Now I am a Hindu. I may speak Telugu. I am a Telugu speaking girl. Few people can speak in Hindi. Few people can speak in English. Few people can speak in Urdu, Tamil, Kannada, Malayalam, whatever the languages it may be. Okay. So though I'm speaking in my own language, the system will be able to give response. It has to understand. So if I'm talking with the Eliza, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? Simply as today's small children will start using this Google translators or like YouTube. When they want to use YouTube, simply they are going to open the mic and they're asking, I want so and so serial or so and so program, so and so animation program. Okay. So in the same way, if I asked Eliza, because I don't know English, I don't know Tamil, I don't know Telugu, I don't know only, sorry, I know only Telugu. So Eliza, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. సో షో మీద జీపీఎస్, నాకు ఒకసారి ఈ లొకేషన్ కి జీపీఎస్ చూపించు అని అడుగుతాను. బికాస్ ఐఎమ్ తెలుగు స్పీకింగ్. సో అలా కాకుండా ఎలిజా మై యహా సే యహా జానే కే లియే రాస్తా బతావ్, రాస్తా బతావ్ బోల్కి ఒక మెసేజ్ నేను ఇస్తున్నానమ్మా. So our message, that message, it will convert, it will understand the message and it will it will give the response. Okay. Whatever the language I'm giving, that language will be able to understand by Eliza and Eliza will be able to give the reply to that. Okay. So that was created in 1965 itself. Now we are speaking about chatbots, but chatbots birth has been taken in 1965. Okay. But that time they don't know this chatbots. Afterwards, after a few generations, few decades, it was termed as a chatbot. Like 1642 they have started, but 1955 it got named as AI. Few centuries has been taken. Okay. After in 1980s, what happened? Edward Feinbaum creates expert systems which emulates decisions of human experts. Which emulate decisions of human experts. So they have created expert system. It question human intelligence. Okay. So he has created an expert system in 1980s only. See what a great scientist. So artificial intelligence, it questioned the human decisions. And that decision was not taken by a common man. That decision was taken by a expert, human expert. Okay, it questioned the human experts, the experts' decisions. It raised doubts. It raised questions. So that much intelligent are expert systems, which was designed in 1980s itself. In 1997, computer program Deep Blue beats world chess champion Garry Kasparov. So Garry Kasparov is a great chess player at almost 1997. Okay, that time, till that time, he is a great chess player. No one is there because whatever the game he started playing, so he is the winner. He was the winner. Okay. So that for example, he played almost 100 games. Out of 100, almost 98-99% is success rate. First time he played a game with computer, that is what Deep Blue beats, which is a chess champion. Okay, which is a computer program called your game, your chess game.
So at that time they have given Deep Blue Beats. Okay. So that Deep Blue Beats won the game when it played with Gary Kasparov. And that was continued. That is still continuing. Even now, like you people thinks that I am an expert. If you played with the chess, with the computer game called chess, with this, like the opponent is computer and you are the one player. Most of the time, the computer win the game, not we. Okay, mostly 80 and 20%. 20% we may win and 80% our computers win. And it is continuing. First time it defeated. It beats our chess champion called Gary Kasparov. In 2002, iRobot launches Roomba. iRobot launches Roomba, an autonomous vacuum cleaner that avoids obstacles. Almost a year onwards, I'm able to see that we don't even require servant to clean our houses, to sweep the houses, to mop the house. Like generally, weekly, thrice, or every day. It depends. We'll ask our servant to like sweep the house and mop it. Keep mop. Okay. But see, here onwards, what I heard means few of my cousins or few of the people are buying a robot. Robot will neatly clean the house. It's a small, circle-based, small robot is there. That robot will clean house, will mop it, will clean it, will take care of entire cleaning part. But just simply you need to on, and you need to give the requirements to it. It will clean up. It finds any steps. If it finds any steps, it will observe it. Okay, it will observe it, and the signal will be passed. Based on the signal, okay, like if the signals comes very late to it, it thinks that okay, here some steps are there or some depth is there. I should not go towards. I need to go back and take the diversion. So it is taking decisions. Even to the corners when it reached, it will be able to identify that here something is there, some obstacles are there. I need not to go towards that side. I need to change my direction. So all obstacles will be identified, and accordingly it will take the decision, and it will clean your house in very neat way. But this is not came in 2020, that came around 2002. 20 years back only it came. Maybe few pros are there, few cons are there, few negatives are there. Later more like updations are taken. Now it may be full-fledgedly got into the market, but it was that idea was come in 2002. In 2009, Google builds the first self-driving car to handle urban conditions. See, 2009 only we got it, self-driving cars. But now we are taking that example in 2020 about your self-driving cars. So that is what your AI. It was started around 2009. In 2011, IBM Watson defeats champion of US game show Jeopardy. So she is a Jeopardy. So IBM Watson is a web services, right? Like how we have Amazon web services, the same way even we have web services of your IBM Watson. So this Watson defeats a champion. Who is she? She is Jeopardy in US game show. Slowly, what it is doing, it started learning from the human. It started learning from the expert like us, and slowly what it is doing, it is winning us.
Okay, we slowly it is started dominating us. So that is like another way of taking the AI. I don't want to discuss much about that, but see what happening. In 2011 to 2014, personal assistants came up. We may call Siri in iPhones, Google now in normal Android phones, Cartona use speech recognition. So it uses speech recognition to answer the questions. Even Siri also same. Google Assistant also same. Okay. To perform simple tasks. Okay, Siri, remind me at 10 o'clock I have a meeting. Siri, can you please give me the GPS navigation from this place to this place? Siri, can you book a Uber auto for me? So it will take care of that. Siri, like that Google Assistant will take care of booking the cab or autos to reach from one place to the other place. Everything will be taken care by Siri. Once you have assigned, you can take over your work. This work will be as it is. So it became your assistant, personal assistant. So due to that reason, this Siri, Google Now, Cartona, all things will be called as a personal assistants. So it will do your task. Though if you forgot, it will remind you. Okay, you have an interview, you have a demo, like you have a work of so and so, you have a presentation on so and so date. That entire thing will be remind you by using these kind of personal assistants, which was started around 2011 to 2014. Okay, now still continuing. Then we have 2014, Ian Goodfellow comes up with generative adversarial networks. See, it's a very wonderful networks. And now it is also ruling the AI world, where we have images. We are working with the images. For example, if you are going to, if you are gone to your mother-in-law's house or your father-in-law's house, there you may be able to find some photos. By seeing that photo, such a she is my mom at her 10 years time, at her age of 10 years. So she is my mom, she is my granddaughter, like great grandmother or grandmother or grandfather, uncle, aunt. So at that time, but most of the images were damaged. It was a black and white, but we won't see those image photos in a proper way. Few of them are getting damaged due to water or not maintenance or not good maintenance and all. Few of them are damaged. By seeing that, we may think that if this pic is available, I can take a pic of it. I can see my mom, she's just looking like me. Like that, we may have certain things, right? But whatever the damaged photo you are going to give to this GAN, that is generative adversarial networks. Using this networks concept, that complete image will be refilled. What if you have 1%, 10% of image, 90% of the image is damaged, but still it will be able to recreate the entire pixels, and it is going to show you the original image. So that is a great concept, was designed by who? Goodfellow. His name is Ian Goodfellow. Okay, in 2016, AlphaGo beats professional Go player Lee Sedol 4-1. See, AlphaGo beats. AlphaGo beats is played with Lee Sedol, and 4 times AlphaGo beats win, and 1 time this Sedol. He is a great player. Who is he? Can you please tell? You can search anywhere and let me know who is this Lee Sedol. Quick replies. Which player he is? Quick.
So he played many games with, yes, Google DeepMind Challenge, many games with AlphaGo. Okay, DeepMind Challenge was organized at national, international level, and finally AlphaGo starts beats, or it defeated by, yes, Sedol is defeated by AlphaGo base. Then in 2018, most universities has recognized AI importance and started making as a course to like various graduated students or various, like it started given as a course to, mostly in engineering batches. It is a subject, it is a course. They have designed that as a course, not in 2018 actually. It was started in 2000 itself, 2000 or 1990s, 1985, sorry, 1995 onwards, it is a subject. But it is an updated subject, was started, and it's mandatory subject to all engineering or graduation students. They need to learn this AI. And what is the current scenario? Current scenario is it became the department now. AIML became a department. All universities, colleges are calls this department. Now they have started this AI department, CSC and ML as a department. See, that is the like the complete journey of your AI. From somewhere else, the like calculator to now it's a department. It became a department. So that is the very success story of your AI. See here, AI life cycle. Any business and use case development, any problem. For example, if you want to design something in AI, any problem or any updations you require, first we'll entering into the design phase, where your business case is converted into design. Business case means the problem statement. Okay, your problem statement, your business case will be converted in terms of design, where you started gathering the requirements. Okay, for example, ఒక చిన్న example amma, like if you want to construct a house, if you are willing to construct a house, that is what your example. So what are the requirements to construct a house? You required a place and maybe loan or the fund, financial, completely financial support. And you required an architect, you required an engineer, so you required some people who will work under you. Like we need a few people to construct your house. Engineer cannot build, right? So all these are certain requirements. So you are simply gathering the requirements, what all things I required and where I'll get all these requirements. Okay, then what you are going to getting the data, and this data, what you are doing now, you started constructing it. So to construct that, you have gone to one architect, you have planned your house, and you brought that plan and you have given to your constructors. Those started constructing the buildings. So once your building is done, you started testing your building. Is there any leakages? Like, are they connected the power supply in a proper way? Like plumbing things, power supply, like all these things. So many engineers, many things are required, whether they have done it in a proper way or not. Then what happened? They are going to deploy it, like they are going to hand over it to us. Okay. Generally, if it is an apartments, a monitoring facility will be there. Okay, like for 3 months or 4 months, is there any leakage system? Is there any problem with the like plumbing and plumbing things?
or any short circuit chances are there, any wire connections are properly connected or not, is there any problem with the house, it will be monitored. If anything they found, again that will be a business case or use case, and again this particular things will be taken care. So in the same way, the thing is will be happens in your AI business case will be given, then that will be given to your design phase where you are going to gather your information. And once the information is gathered, now this information here, it is called as a data. This data will be divided in terms of test data and train data. Don't worry, Amma. This in detail we'll be having in next sessions. సో దీని గురించి అసలు టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంటి, ట్రైన్ డేటా అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దీన్ని ఎక్కడ వాడతాము అన్నది యూ విల్ బి ఏబుల్ టు లెర్న్ ఇన్ ది ఫర్దర్ సెషన్స్. సో బేసిక్ థింగ్స్. ఓకే, ఆ డేటాని టెస్ట్ అండ్ ట్రైన్ డేటాగా తీసుకుంటాము. ఒక మోడల్ ని బిల్డ్ చేసి ఆ మోడల్లోకి ఈ ట్రైన్ డేటా ఇచ్చి సిస్టమ్ ని ట్రైన్ చేస్తాం. ట్రైన్ చేసిన తర్వాత వాట్ వి విల్ డూ, విల్ టెస్ట్ దిస్ సిస్టమ్. ఇది సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా, నేను ఇచ్చింది నేను ఏదైతే ట్రైనింగ్ ఇచ్చానో ఆ ట్రైనింగ్ కరెక్ట్ గా సరిపోయిందా లేదా, ఇది కరెక్ట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందా లేదా అన్నది టెస్టింగ్. సో వన్స్ టెస్టింగ్ ఇస్ డన్, ఈ అప్లికేషన్ నువ్వు దేనికోసం చేసావో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దీన్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నావు. యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ ఇట్. సో వన్స్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్ డన్, యు ఆర్ మానిటరింగ్ ఇట్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, in what scenario, in what way it is working. అక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ దాన్ని బిజినెస్ కేస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు, బిజినెస్ యూస్ కేస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యువర్ AI లైఫ్ సైకిల్. ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ అమ్మా. As of now, whatever I have covered, if you have any doubts, you can raise. Any doubts? Okay. Little theory ilane untundi. Once we'll entering into the practical mode, next session means tomorrow we'll be having practical session, so be ready with your laptops. Any doubts? So there is an interesting concept next. Don't waste the time, let me know. Material not in this form, Amma. You'll be getting material in different form. I'll share, don't worry. But not exactly this PPTs, because these are copyrighted. But in some other way, you'll be getting the material. Any doubts? Praveen, Joshna, Swapna, Satvika, Kritika, Roshita, Yashashwini. No doubts? Okay. AI applications, Amma. సో ఇంతవరకు వాట్ ఈజ్ AI, అసలు ఇది ఎక్కడ పుట్టింది, ఎలా ఇది ఎవాల్వ్ అయింది అనేది వీ హ్యావ్ లెర్న్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ AI ఆల్సో వీ లెర్న్. నౌ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ AI applications. ఓకే, AI applications in e-commerce, education, lifestyle, human resource, healthcare. So even every area you are taking, AI is involved. Adi ela ante ippudu chuddam. What is this AI application in e-commerce?
మనందరికి తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ కదా ఇది. We all know this example. ఇదేంటమ్మా? షాపింగ్, అంతేనా? అందరం చేసాం కదా ఆన్లైన్ షాపింగ్. చేసామా చేయలేదా? Yes. We all did the shoppings. You may think it is a Amazon, it may be a Flipkart, or it may be anything. ఇక్కడ AI ఎలా అప్లై అవుతుందంటే, see here, we have, for example, I have chosen some items. Okay. So after that, what happened? I did not bought it. I have done window shopping. I have chosen. I kept it in the cart, but I did not bought it. But whenever I'll open this particular site again, it will started showing the recommendations. Though I bought it or not, it will understand my my taste, my way of selection. So only those kind of things are recommended to me. So I may get pop-ups. If I'm using in my laptops, I may get some pop-ups. It will be given a discount. Now the cost is reduced. So 149 to 150, sorry, 140, 140 to 135. So not changing much more cost, but it will show you like the cost has been reduced. So this is for only 5 minutes. This is for only 10 minutes. So this is what personalized shopping. It is pointing to a one particular person. Your taste will be pointed, your selection will be pointed, and accordingly it will started showing your personal interest. Maybe your friend will getting some other options, you may getting some other options, because it's a personalized shopping. E-commerce websites are generally follows this kind of application, this kind of things. So they where AI is involved. Not only that, for example, if I bought a mobile phone, so it will show that people regularly buy with this mobile phone. They'll started buying the case, screen cards, earphones, headphones, all these things. What all the requirements we may have, that will be recommended to us. We may call it as recommendation system. Okay. So by seeing that, we may get tempted. Kada manaki idi kavali kada. Ippudu dini kosam malli mana shop ki elle badalu, why can't we book here? You started buying, you started tempting, you started buying it. So that is a kind of business. Okay, that is a kind of business. So that is what your AI application in e-commerce. Another example called AI application in education. This is what. So generally, education or teaching cannot be happens with robot, because according to the mindset, according to the students' nature, teacher will turn up, tune up, and she'll start teaching, she'll start dealing with you. Okay. But whereas virtual facilitator, virtually it is going to give the sessions. Smart content is one education area, it is required. Smart content ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను 2023లో మీ క్లాస్ చెప్తున్నానమ్మా. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ 1980s, ఎవడైనా క్లాస్ వింటాడా? ఎవ్వరూ వినరు కదా. ఇవన్నీ ఎప్పుడో అయిపోయిన మేడం ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నారు? సో టేకెన్ లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్, but giving the older examples to you, so that may not be useful. Current things are required. That is what smart content. Automated graders, by seeing your the way of selections, or you may call the way of picking the books, subject knowledge, all the things, automatically it will grade you that in what grade you will become out. Not only that, even me marks, me internal marks, me subject marks, me attendance, me performance based cheskoni, if I'm going to give the
like your information, then automatically it will grade you that you will comes under this top 10 or top 15 or top 25. Chat campus, adaptive learning, chatbots, proctoring, personalized learnings, data accumulations, all these things comes under your AI application in education. Lifestyle. Lifestyle ఏంటమ్మా? So earlier we don't know this online shoppings kada. 5 years back. 5 years back వెళ్ళి చూస్తే we don't know online shopping. But ఇప్పుడు online shopping లో many people comes into the online shoppings. They started doing the business and people are started buying. Okay, crores of business is happening on online shoppings. For example, we have certain systems where in your mobile phones you started, whether it's a Meesho, Myntra, Flipkart, Amazon, ABCD, XYZ, whatever the websites you are taking, in that websites, as soon as you have chosen the dress or sari, if sari if you are going to keep your face in front of it, based on your skin tone, it will suggest you that this dress is more suitable to your skin tone. This color is more suitable to your skin tone. Okay, if you are going to wear this particular ornaments with this sari, it will be more good, like you will look, you are going to look more beautiful. Such kind of things it is coming in front of your app. Now it is doing crores of business, then it will go for 100 crores. Because every human weakness is praising. నువ్వు తెల్లగున్నావా, నల్లగున్నావా, పొట్టిగున్నావా, పొడుగున్నావా కాదు, బా నువ్వు ఎంత బాగుంటావా, నీకు ఇది వేస్తే ఇంకా బాగుంటావు, నీకు కలర్ ఇంకా బాగా సెట్ అవుతుంది, దీని మీద ఈ బ్యాంగిల్స్ వేయు, ఈ సెట్ వేసుకో, ఈ జుంకాలు పెట్టుకో, ఈ జడ వేసుకో, ఈ జడకి తగిలించుకో. ఇఫ్ దాట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ టు యూ, వాట్ యూ విల్ డూ? నిజంగానే బాగుంటుందేమో, దీనికి ఇది నిజంగానే మ్యాచ్ అవుతుందేమో, నిజంగానే ఇది బాగుందేమో. Then what you will do? You started buying it. You started doing the, like, anyway you are giving business to the things. So that is what your app is recognizing, your face. Not only face, your mindset, your intensity, your thinking, your attitude. Accordingly it will behave for time to time. Okay, that is one thing. The other face recognition these days generally looking into it, like ఇంటి ముందు కెమెరాస్ పెడుతున్నారు కదా, సెక్యూరిటీ పర్పస్ లో కెమెరాస్ సెట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ కెమెరాస్ ఎందుకు సెట్ చేస్తున్నారు? బికాస్ ఇఫ్ unknown people should not enter into the house. That is the main agenda why the people are putting cameras. So immediately if you entered into the house premises, that will scan your face and it will search in the database whether this photo is mapping with the database or not. If this is not mapping, what happens? If this is not mapping, it will not allow you to enter into the house, and soon that information will be passed to the house owner. Someone want to enter into your house who is unknown person want to enter into the house. This is the image. Currently he is at so and so place. So facial recognition, it is recognizing the face. Your machine, your mobile phone, your application is recognizing your face and saying that this person is unknown person, this person is known person. How this is happening? అందుకు మనకి AI కావాలి. Okay, AI application in human resource, HR analytics, human resource. ఎక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్స్ యూజ్ అవుతుంది మరి అంటే,
Human resource and enti in an industry, like what these people will do ante they'll recruit the people, like all it may be hiring process. It may be hiring process, or it may be like providing the benefits to the staff. Okay, revitalizing performance analysis, like ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఎంప్లాయ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంపెనీలో ఎంతమంది అయితే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో అంతమంది ఎంప్లాయీస్, ఓకే, అంతమంది ఎంప్లాయీస్ కి మేబీ ఇంక్రిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఇంక్రిమెంట్స్ ఇస్తున్నారు. ఇంక్రిమెంట్స్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుందమ్మా, లైక్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకోవాలి కదా ఇంక్రిమెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ అంతా తీసుకొని అది మొత్తం పర్ఫార్మ్ చేసేసి, సో దీస్ ఆర్ ది గ్రేడ్స్, ఈ పీపుల్ ఇలా వర్క్ చేస్తున్నారు, యూ కెన్ గివ్ దిస్ మచ్ ఇంక్రిమెంట్ టు దిస్ పీపుల్, లైక్ దాట్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్. Revitalize performance analysis, analyze, understand employee problems. Analyze, understand employee problems kuda will be done by HR. Reinvent onboarding process. వీళ్ళందరినీ ఆన్బోర్డ్ చేస్తున్నారు. ఆన్బోర్డ్ అంటే ఏంటి, ఆ కంపెనీ ఆన్బోర్డ్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి దే కెన్ షేర్ దేర్ ఐడియాస్, దేర్ లైక్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ గెట్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ దే కెన్ డిస్కస్, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ if you are onboarded. Okay, reshaping hiring process according to the pros and cons, problems and the things what they have seen, దాన్ని బట్టి మొత్తం హైరింగ్ ప్రాసెస్ ని రీషేప్ చేయండి. అలాగే revamp your training process. So this is what your human resource. So who is this PJ Amma? Can you give your name? And your resume is shortlisted for what? Praveen, for what your resume is shortlisted? HR recruitment. Good. Congratulations. Now, AI application in healthcare. So, ఇది COVID time లో బాగా వాడారమ్మ. AI applications in healthcare. Okay. So, COVID time లో we cannot go to the hospitals. We cannot ask the doctors. So, AI applications. అప్పుడు ఏం చేశారు, maximum AI support తీసుకున్నారు. అలానే కాదు. These days, even most recently, I think today, I have seen a video where she is telling that maybe in maybe 1 or 2 years, మనకి MRIs కూడా ఉండవు, scans ఉండవు, MRIs ఉండవు. Okay, there is no MRIs, there is no scans. మరి ఇదంతా ఎవరు చేస్తారు? MRIs కు పర్పస్ ఉంది కదా. Why the people are going to MRIs? Why the people are going to the scans? There is a purpose. So ఆ purpose ni మన AI is taking over. Okay, మనం దగ్గరికి వెళ్ళి నిల్చుంటే AI will completely scan and it will tell you that what kind of problems you have. ఓకే, ఏ ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ పర్సన్ కి ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ది మెడిసిన్ సజెస్టెడ్. సో ఈ ప్రాబ్లం, ఈ మెడిసిన్ వాడితే ఇన్ని మంత్స్ లో ఇది క్యూర్ అవుతుంది, ఈ ప్రాబ్లం కి ఇది బెస్ట్, వీడికి క్యాన్సర్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది, ఈ పర్టికులర్ క్యాన్సర్ ఇది ఈ స్టేజ్ లో ఉంది, లేదు వీడికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది, వీడికి హెయిర్ ఫాల్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది, వీడి స్కిన్ డిసీజెస్ వచ్చే స్కోప్ ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గివెన్ బై ది AI applications. Diagnosing diabetic retinopathy, image of retina. So this is what image of retina, we all know it, right? So diabetic retinopathy, ఇదే కదమ్మా, many ways, many things AI is, అందుకనే these days computer science people is ruling the world. Earlier civil mechanical domain people are like they have taken they have taken over the complete engineering departments. Now again a boom came to computer science people. ఎక్కడ కుదిసినా కూడా CSC. So be happy that even you are belongs to
engineering, like or else PG, MCA or MSc computers, you have a great demand in the market. The only thing is required skills you need to enter into the world. And those are non-computer science domains also. You can learn the latest technologies to trigger the jobs in the market. Okay. Buzzwords. What are those buzzwords? Artificial intelligence, machine learning, deep learning. ఇప్పుడే పుట్టిన పిల్లల దగ్గర కూడా తెలిసేవాడు కదా, మాటలు రానివాడు కూడా ఈ మధ్య ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో అంతగా ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్, లైక్ ఇట్ గాట్ ఫేమస్. అంటే అసలు ఏంటి, అసలు ఏఐ ఏంటి, ఏఐకి మెషిన్ లెర్నింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ రెండు ఏ రకంగా ఒకదాంతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, what do you mean by a machine learning, like what do you mean by a deep learning, what is the correlation between ML with DL, what is the correlation between DL with AI, these things you have to know. So AI is complete umbrella, or else you may call, if this is a circle, the circle name is AI. It is the simulation of human intelligence by computers. This is a simulation of human intelligence by computers. So this is what your AI, if this is a circle, the circle name is AI. Now what is ML? See, this is an ML. So ML is nothing but is a branch of AI where algorithms are used to learn from data to make future decisions and predictions. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందమ్మా ఏఐ, ఈ ఏఐ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలంటే మనకి ఎంఎల్ కావాలి. ఈ ఎంఎల్ ఏం చేస్తుంది, ఎంఎల్ లో డేటా తీసుకొని ఆ డేటాని ట్రైన్ చేసే మోడల్ ని, సో ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా, టెంపరేచర్, వెదర్ రిపోర్ట్ ఆర్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అంటున్నాం. ఓకే, సో మన న్యూస్ పేపర్ లో సండే రోజు పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే టిల్ కంప్లీట్ 1 వీక్ ఒక వెదర్ రిపోర్ట్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు. అంటే వాడు వెళ్ళి భవిష్యత్తు చూసుకొని వచ్చాడా, శాటిలైట్ లోనో లేదంటే ఫ్లైట్ లోనో వెళ్ళి, అలా తెలుస్తుందమ్మా వాడికి. హౌ హీ నోస్ ఫ్రమ్ మండే టు సాటర్డే ద కంప్లీట్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్, అంటే ఫ్యూచర్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ లోకి వచ్చాడా, ఎలా చెప్తున్నాడు వాడు, టెంపరేచర్ ఇలా ఉంటుంది, రేపు 21 degrees ఉంటుంది, ఎల్లుండి వర్షం పడుతుంది, ఎల్లుండి మనకి నెక్స్ట్ ది అదర్ డే కంప్లీట్ మేఘాలతో ఉంటుంది, మేబీ ది అదర్ డే అగైన్ యూ హ్యావ్ అ హెవీ రెయిన్స్, లేదు ఎండగా ఉంటుంది, మబ్బుగా ఉంటుంది అని కంప్లీట్ గా 1 వీక్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు కదా. ఇప్పటికి ఎలా తెలుస్తుంది, హౌ హీ నోస్ దట్ దిస్ ఇస్ ది ఫోర్కాస్ట్. గెస్ చేస్తాడా, గెస్ చేస్తే పేపర్ లో వేస్తూ ఊరుకుంటారా, మరి ఎలా తెలుస్తుంది, హౌ హీ నోస్. Quick, how he knows that ఈ రోజు పేపర్ లో కంప్లీట్ 1 వీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఇస్తున్నారు, ఎనీ గెసెస్? ఎనీ గెస్? ఓకే, శాటిలైట్స్ ఉంటాయి. ఈ రోజు చెప్పిందంటే శాటిలైట్ అనొచ్చు, శాటిలైట్ రేపటి కూడా చెప్తుందమ్మా, రేపు ఎల్లుండి ఎలా చెప్తుంది శాటిలైట్ మరి, అంటే దానికి ఫ్యూచర్ తెలుసా శాటిలైట్ కి? అలాంటప్పుడు మన జాతకాలు కూడా చెప్తే అయిపోతుంది శాటిలైట్. అలాంటప్పుడు మనం అందరం కలిసి వెళ్ళి లాటరీ టికెట్స్ కొనేసే వాళ్ళం కదా, ఏ లాటరీ టికెట్ కు డబ్బులు వస్తాయో తెలిస్తే అదే టికెట్ కొంటాంగా. జస్ట్ అజ్యూమ్, ఓకే, జస్ట్ అజ్యూమ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను, ఈవెన్ ఐ అజ్యూమ్ రేపు నేను సీఎం అవుతానని, సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వాడి పేపర్ లో వేస్తాడా, వేయదు కదా. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెడిక్షన్, ఎస్. సో నౌ యు ఆర్ ఇన్ టు ది ఏఐ, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెడిక్షన్స్. ఆ ప్రెడిక్షన్స్ ఏంటి అంటే, ఎలా అంటే సర్టెన్ టైం పీరియడ్ తీసుకుంటారు, మేబీ 10 years, 15 years, ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, సర్టెన్ టైం పీరియడ్ తీసుకొని
ఎగ్జాక్ట్ గా జూలై ఇవాళ డేట్ అంతా 7th కదా, జూలై 7th వాట్ ఈస్ ది వెదర్ రిపోర్ట్? మేబీ 10 years, 20 years, 50 years ఎంత ఎక్కువ డేటా తీసుకుంటే అంత అక్యురేట్ గా ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ టైం తుఫాన్ ఉన్నాయి కదా అని చూస్తే ఈరోజు అసలు మనకు వర్షం కూడా లేదు. తుఫాన్ అని రాస్తాడా? రాయలేడు కదా. సో ఎంత ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ మచ్ లైక్ ది క్వాంటిటీ హీస్ టేకింగ్ ది డేటా, హౌ మచ్ హ్యూజ్ డేటా హీస్ టేకింగ్ మీన్ దట్ మచ్ మోర్ అక్యురేట్లీ హీల్ బి ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్. సో ఒక్క మన పాస్ట్ ఒక్కటి తీసుకొని ప్రిడిక్ట్ చేస్తాడా? సో సో లైక్ సడన్ గా మనకి ఎక్కడో ఏదో లో ప్రెషర్ అయి ఉండొచ్చు, తుఫాన్ స్టార్ట్ అయి ఉండొచ్చు. గత 15 ఏళ్ళగా నాకు ఈ మంత్ లో వర్షం లేదు అనుకుంటే రేపు పడదని చెప్పలేం కదా. సో హీఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ ది కరెంట్ సినారియోస్. He's taking almost 50-100 years data. Along with that, integrating to the current scenario. Current scenario to integrate చేసుకుంటూ he is giving the information like, so ఇలా ఉండొచ్చు అనేసి ప్రిడిక్షన్స్ ఇస్తుంది AI. సో ఆ ప్రిడిక్షన్స్ తీసుకునేటప్పుడు వాట్ యూ సెట్ శ్రావణి, శాటిలైట్స్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుంటూ పాస్ట్ డేటాని కనెక్ట్ చేస్తూ దే మే గివ్ సర్టెన్ ప్రిడిక్షన్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రిడిక్షన్స్ అంతా కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్. ఆ మెషిన్ లెర్న్ చేసుకొని నీకు ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటుందా, ఓకే ఈ పింక్ కలర్ ఈ వైట్ కలర్ తో కలిస్తే ఇలా లైట్ పింక్ వస్తుందా, ఈ కాంబినేషన్ చేస్తే ఈ కాంబినేషన్ వస్తుందా, అలా వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ది మెషిన్ టు లెర్న్ ఇట్. అది మొత్తం నేర్చుకున్నాక ఏం చేస్తుంది, నవ్ ఐఎమ్ గివింగ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ మిక్సింగ్ పింక్ విత్ బ్లూ వాట్ కలర్ విల్ కమ్స్ అని అడిగితే అప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ ట్రైన్డ్. సో వన్స్ ఇట్ ఇస్ ట్రైన్డ్, ఇట్ కెన్ గివ్ యూ ఎనీథింగ్. So once you have trained in AIML using Python course, if I'm giving any kind of project, you'll be in the position to work on it. Okay, so that is what you are machine learning. Now you are able to understand the correlation between AI and ML. AI perform cheyali ante compulsory ga machine learning involvement untundi. Appude artificial intelligence antunna manam. AI tho edaina work cheyalante ML kavali. Okay, is it clear the differences between AI and ML? It will mimic the human intelligence. ఆ మిమిక్ చేస్తూ ప్రిడిక్షన్స్ కి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ కావాలి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు యువర్ డీప్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ మెషిన్. సో ML is the subset of AI, DL is the subset of AI, sorry ML. Okay, DL is the subset of ML, ML is subset of AI. So here what happened, you're into the deep, the name itself indicating deep learning. You're into the deep and deeper to get like the concept. If the problem statement is very tough, very critical, okay, and the data is huge and you need to identify the keen one. They have given you certain image. By seeing your human eye, you are unable to identify the victims. అక్కడ ఏదో జరిగిందమ్మా, ఎవడో వచ్చి బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు, దే హ్యావ్ అన్ ఇమేజ్. సో మెనీ పీపుల్, మెనీ హ్యూమన్ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్. చాలా మంది ఉన్నారు, ఎవరిని డౌట్. సో టు హూమ్ యూ మే సే దట్ హీ ఈస్ అ విక్టిమ్. ఓకే, హౌ టు హౌ దిస్ మనం ఎలా చెప్తాం ఇమేజెస్ లో ఆ ఇమేజ్ ఎంత క్లారిటీగా వస్తుంది, ఆ ఇమేజ్ లో ఎంత మంది జనాలు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఫేసెస్ ఎంత క్లారిటీగా వస్తుంది, దాన్ని మన ఇమేజ్ చూసుకొని వీడే చేసిన అని చెప్పడం ఎలా? సో హ్యూమన్ ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్ హీ ఈస్ అ విక్టిమ్, బట్ your deep learning will extract the features, your deep learning will get the informations, will be going to deeper and deeper. And anyway you are going to train such images, already identify chesina victim, aa images identify chesina victims, vaadi yokka face feelings, feature extractions, everything will be trained to your deep learning. And this deep learning will be
performing lot of filters. Finally it will be able to say that he is the victim. Okay, so anta easy kaadu. Now the accuracies I am not speaking, enta effective ga correct ga cheptundanadi, that is secondary, but it is there is a chance of giving that results. Okay, so like this, using these concepts, they are able to even catch the people, and it is a part of your ANN. So here deep learning is completely focusing on artificial neural networks, like how your brain is framed. According to that, your ANN concept is there, that will be used in your deep learning. Generally how it works, see, traditional programming works, rules, input data, and you'll be able to write the program and you'll be getting the out. Generally programming language will be framed like this. But whereas machine learning programming, see, we have input data and we know the expected results also. So this is what my expected result, this is what my input data, and here I should get the model. So input output ikkade undi, naaku model kavali. ఈ మోడల్ బేస్ చేసుకుని నేను ఏదైనా నేను ప్రిడిక్ట్ చేసేయచ్చు. సో ఈ మోడల్ కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇలా ఇన్పుట్ డేటా ఉంటే ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇలా ఉంది ఇలా వచ్చింది అనేది నేను ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ది మోడల్. నౌ యూజింగ్ దిస్ మోడల్ I can build n number of things. Now my model is trained. ఓకే, ఇక్కడ అలా ఏం ఉండదమ్మా, ఇన్పుట్ ఇస్తాము, రూల్స్ కండిషన్స్ ఇచ్చి ప్రోగ్రామ్ రాసేసి అవుట్పుట్ తెచ్చేస్తాను. అది ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే, మెషిన్ లెర్నింగ్ లో టైప్స్ అమ్మా. How many types of machine learning we have? 3 types. Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Okay, so ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అడగండి. If you don't have any doubts, I'll explain you this concept. Students, let me know any doubts before going to start a new topic. Actually, like after completion of 1 hour, I'll try to give you 10 minutes break and we'll start the topic. Because today we have started a little bit late, almost around 8 o'clock or 8:55, I think have started. So due to that, I haven't given break. So be on time to the classes 7:30. So that around 8:30, I'll give a 10 minutes break. Then I will start and the class will continue till 9:30. So if my teaching is going a little fast, let me know. I'll be becomes a little slower. Theory kabatti, giving more examples and explaining the things. Okay, Swapna, any doubts? Roshita, Praveen, Satvika, any doubts, Amma? Ardhamavutunda, is it clear? Are you able to understand?
Okay. Okay. So coming to machine learning, Amma, we have 3 different types of learnings. One is supervised learning, unsupervised learning, reinforcement. The first learning is supervised learning. So machine learning ante em cheppanu, machine will learn అని చెప్పాం కదా. So machine will learn to predict the future, like to predict anything or to predict the future predictions. సో అందులో ఏంటంటే మనకి సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అనేది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, the name itself indicating supervised means there is a supervisor here which makes the model to learn. Okay, ఇక్కడ ఒక టీచర్ ఉంటారమ్మా. సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో we have a teacher to train. Okay, ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో ఏంటి, we have a teacher to train the things. Okay, అండ్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ లో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే we know what exactly the input, what exactly the output. Inputs and outputs. We know what is input and what is output. Okay, ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ వచ్చేసి మన సూపర్ మార్కెట్స్. సూపర్ మార్కెట్స్ లో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏముంటుందమ్మా, మొత్తం లేబులింగ్ ఉంటది. ఇవి టొమాటోస్, ఇవి లైక్ ఇవి ఏంటమ్మా, ఇవి లేడీస్ ఫింగర్, ఇవి బ్రింజాల్, ఇవి మిర్చి, ఇది సో అండ్ సో అని ఎవ్రీవేర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లేబుల్డ్. All these are noodles, these are biscuits with this discount, this is thing, this is thing. Everything is labeled, everything is streamlined. Okay, and according to the label, a labeling lo tomatoes ante there will be only tomatoes. Noodles means there will be only noodles packets. Oils means there will be only oil packets. అంతేగాని ఒక ఆయిల్ ప్యాకెట్, ఒక నూడిల్ ప్యాకెట్, ఒక సాల్ట్ ప్యాకెట్, ఒక షుగర్ ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చి ఆ నూడిల్స్ లో పెట్టడు కదా కదా, అలా ఉంటుందా, ఇలా ఉంటుందా? సో ఇఫ్ దే హ్యావ్ లేబుల్డ్ హియర్ ఇట్స్ a noodles, so the entire rack will be filled with the noodles packets. Oils, the entire rack will be filled with oil packets. Biscuits, the entire rack will be filled with the biscuits. Okay, so that is what labeled data. There is a label and the complete rack will be filled with that particular kind of data. So that will be there in your supervised learning. We have labels, each column is labeled. Student number ante there will be all student roll numbers will be there. Student name, all names will be there. Student fee, the complete fees will be there. So student grade, all grades will be there. So everything we have labeled and organized data in your supervised learning. Okay, so supervised learning lo em cheppanamma, we have a teacher to train. First point. Second point em cheppanu nenu, it is like before starting the problem, before going to start your problem, okay, before going to start your problem, what I told you here, it will be able to say that this is an input and this is an output. It will be able to say that this is an input and this is a output. Next em cheptunnadamma, so whatever the data we have, that data is labeled data. Prati column ki column name untundi. Okay, so completely organized way. We need not to organize the things.
Okay, ఇది supervisor learning. In this supervisor learning, again we have two different concepts. One is classification, the other is regression. Classification and regression. ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్, రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, బికాస్ ప్రాక్టికల్స్ అప్పుడు మనకు యూస్ అవుతాయి. సో సూపర్వైజర్ లెర్నింగ్ లో మనకి ఏమున్నాయి? ఒకటి రిగ్రెషన్, ది అదర్ ఇస్ క్లాసిఫికేషన్. క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? సో ఒక డేటా సెట్ నేను మీకు ఇచ్చాను, ఎనీ డేటా సెట్. ఆ డేటా సెట్ అది క్లాసిఫైడ్ డేటా సెట్టా, రిగ్రెషన్ డేటా సెట్ అనేది రికగ్నైజ్ చేయాలి. రేపు మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ అదే, హౌ యూ విల్ రికగ్నైజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ క్లాసిఫైడ్ or like here we need to apply classification methods or regression methods. On what basis you will say that here I require classification methods? And adugutar question. So what can be the answer ante? If you are going to see the first, you need to see the data set. Data set ante enti mari? Ante oka data. For example, సూపర్ మార్కెట్ డేటా అనుకున్నాం అనుకోండి. సో వాడి దగ్గర డేటా ఏముంటుందమ్మా? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కస్టమర్ వెళ్తాడు కదా, వాడు వెళ్ళిన తర్వాత వాడి దగ్గర డేటా ఉంటుంది, ఏ టైం, ఓకే, ఆ కస్టమర్ నంబర్ ఎంత. జనరలీ ద పీపుల్ విల్ ఆస్క్ us to give her ఫోన్ నంబర్స్ కదా, మన ఫోన్ నంబర్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. అట్ ద సేమ్ టైం ఏమేమి కొన్నాము ఉంటుంది లిస్ట్. ఆ లిస్ట్, ఆ కొన్న అమౌంట్ మనం ఏంటి, ఫోన్ పే చేసామా, జీపే చేసామా, క్యాష్ పే చేసామా అన్నది కూడా వాడి దగ్గర ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ ద లిస్ట్. ఏ టైంలో ఎంటర్ అయ్యాము, ఏ రోజు ఎంటర్ అయ్యాము, మన నెంబర్ ఏంటి, మన కస్టమర్ నెంబర్ ఎంత, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఏదో ఇస్తారు కదా కస్టమర్ నెంబర్ తో పాటు ఏమేమి ఐటమ్స్ కొన్నాము, మనకేమైనా డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడా, లైక్ మనం ఏంటి పేమెంట్ మోడ్ ఏంటి, ఫోన్ పేనా, జీపేనా, లేదు క్యాషా, ఇది డేటా. సో ఆ రోజు ఇదంతా ఈ రికార్డ్స్ అంతా పెట్టారనుకోండి, దిస్ ఇస్ వన్ రికార్డ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా గురించి రాశారంటే మైన్ ఇస్ వన్ రికార్డ్. అలాంటి ఒక కలెక్షన్, ఆ డే ఒక కలెక్షన్ అంతా కూడా వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా. ఓకే, అలాంటిది ఒక 100 days డేటా, ఒక 1 year డేటా, ఒక 2 years డేటా, ఒక 10 years డేటాని డేటా సెట్ అంట. Okay, so this is what called as a data set. So దీన్ని మనం will call it as a data set. ఇప్పుడు ఈ డేటా సెట్ లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డేటా కాకుండా నేను ఆ కంపెనీ డేటా తీసుకుంటున్నాను. మేబీ మోర్ కానివ్వండి, హెరిటేజ్ మార్కెట్ కానివ్వండి. ఓకే, ఈ రోజు సేల్స్ ఎంత, ఆ సేల్స్ లో ప్రాఫిట్ ఎంత, సేల్స్ లో లాస్ ఎంత, లైక్ ఈ రోజు ఎన్ని ఐటమ్స్ అమ్మాడు, ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు, ఆల్ దిస్ ఇస్ వన్ డేటా. ఓకే, వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, సో వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్, ఐ విల్ ఆస్క్ like my like I want to know, ఇంతవరకు I got this much profit or this much loss. So what can be the profit in the next year? నాకు ఈరోజు 10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు ఎంత వస్తుంది ప్రాఫిట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత లాస్ వస్తుంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది నాకు కావాలి, అక్యురేట్ గా కావాలి. అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఐ రిక్వైర్డ్, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఐ మేక్ ఇట్. Okay, this is what anyway in the future you will be able to know. అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే డేటా సెట్ చూస్తారో, మీకు ఎప్పుడైతే డేటా సెట్ మీ చేతికి ఇస్తాడో, as soon as you have taken a data set, first see the last column. First see the last column. Okay, what my suggestion is, okay, first see the last column. ఆ లాస్ట్ కాలంలో, ఓకే, ఆ లాస్ట్ కాలంలో డేటా ఎలా ఉందో చూడండి. ఆ కాలంలో వాల్యూస్ అన్ని ఎస్ నోలో ఉందా, లేదు సమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా, ఓకే, 0 or 1 or వాల్యూస్ ఎలా ఉందని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 0 or 1 or yes or no,
then it is a classification data set. You are classifying either yes no lone classify chestam kada, female or male. So always classification data in terms of binary form, 0 or 1, female or male, yes or no, such kind of things are there in your last column, then it is a classification data. I don't know how many of you are writing their like running notes. So I know the PG students are more matured than the engineering students or graduation students. Okay, and engineering students here, I think second year, third year students are there, even they know how to maintain the running notes. So what my intention is, you note down all such kind of things. Nowhere you will get this information, I'm sure. Okay, by seeing the last column, you need to identify that here it is, this data is a classification data set or the regression data set. Classification అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే లాస్ట్ కాలమ్ లో 0 or 1 ఫామ్, yes or no ఫామ్ or female or male ఫామ్ లో ఉందనుకోండి, binary form, then this data set is classification data set. అర్థమవుతుందా? లేదు, if the data set is in the form of continuous data, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ తీసుకున్నాం. స్టాక్ మార్కెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ స్టాక్ ఎలా చెప్తుందమ్మా? సో ఈ రోజు రేట్ ఇది. ఓకే, టుడే క్లోజింగ్ డే rate is this, yesterday closing date is something else, tomorrow's closing date is something else. So if the data is in continuous, either like increasing or decreasing, whatever it may be, the data in a continuous format, continuously changing, your last column's data is continuously changing. So don't see the YouTubes where they'll say that continuous increasing. No, continuous increasing is highly impossible, except the age of a human. So mostly continuous increasing will not happen in the data. So it has to continuous changing, not continuous increasing. సో ఈ రోజు పెరగొచ్చు, రేపు తగ్గొచ్చు స్టాక్ మార్కెట్ లో, బట్ కంటిన్యూస్ గా చేంజెస్ ఉంటుంది. వాల్యూ అనేది ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ కి వెళ్ళదు, సెగ్రిగేట్ అయిపోదు. సో that kind of data set if you have, then you need to say that this is a regression data set. The example for regression data set is time series data sets. Time series means you'll be having a date, a time and the cost. So ఈ రోజు కాస్ట్ ఎంత, రేపు కాస్ట్ ఎంత, ఎల్లుండి కాస్ట్ ఎంత, గోల్డ్ రేట్స్, సిల్వర్ రేట్స్, స్టాక్ మార్కెట్స్, all these things comes under your regression data sets. అర్థమైందా క్లాసిఫికేషన్ కి రిగ్రెషన్ కి డిఫరెన్స్? అర్థమైందమ్మా? What is classification and what is regression? Interview questions అమ్మా ఇవి. Okay, yeah, Naveen, thank you. Answer. So examples of your classification is identify fraud detection. E particular person fraud kada, binary form. Okay, e credit card fraud kada, e transactions fraud kada. Image classification. Okay, so you are classifying it identified or not, whether it's a female's image or male's image, human's image or animal's image. You are classifying. Customer retention, banks lo gaani ledu ekkadaina shops lo gaani, ee customer will retain or there is a chance of exit. vaadu manto untada vellipotada, ee bank lo ee account close cheyakunda untada vellipotada. So customer retention, yes or no. Diagnostics, ఆ particular disease ఉందా లేదా, క్యాన్సర్ ఉందా లేదా, ఫీవర్ ఉందా లేదా, హార్ట్ డిసీజ్ ఉందా లేదా. సో డయాగ్నోస్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా కమ్స్ అండర్ యువర్ క్లాసిఫికేషన్.
All these things comes under classification. Coming to the next is regression. Okay, coming to the next is regression. Regression lo entante examples, population growth predictions. So population growth every year, it may be increasing manner. Sometimes some earthquakes, something happened, some cyclones, some earthquakes, some floods are happened. Maybe last year, comparatively last year, this year more accidents was happened, more disasters was happened. Due to that, maybe population may reduce. Okay, so population growth or population prediction comes under regression. Estimating life expectancy. Okay, life expectancy. So earlier it was 100 years, now came to 90 years, then 80 years, now 70, now 60 is the life expectancy. Estimating. Market forecasting. I told you stock markets. Weather forecasting. Yesterday maybe 22 degrees, today maybe 25, tomorrow maybe 27, day after tomorrow maybe 35 degrees. Weather forecasting is also comes under regression. Advertising popularity predictions. Popularity. Like maybe these days we are more watching the advertisements to getting the popularities, like how much popularity for one particular company got, or heroines got the numbers, who is the top popular persons. So all these things, so advertising popularity predictions, all these things comes under here supervised learning or regression methods. Now coming to your unsupervised learning. So unsupervised learning is completely opposite of your supervised learning. Here we don't have any teacher, unsupervised. No one here to supervise your learning, to check your learning, to see your learning, whether you are learned properly or not. No one is here to verify. That is first point. And the second point is, here we don't know what can be the input and what can be the output. Here we don't know what is input and what is output. And the third one is, the data is in the form of raw data. It is not labeled. ఎలా అంటే మనం ఒక వెజిటబుల్ మార్కెట్ వెళ్తామమ్మా, some vegetable market, wholesale vegetable market. So there they won't pack the entire vegetables in different covers. We need to take a big bag, and whatever the vegetables we bought, they'll put it in that bag. So after coming home, when you poured everything on the ground, అన్ని మిక్సప్ అయిపోయి ఉంటాయి, అన్ని కలిసిపోతాయి కదా. వాళ్ళు కవర్స్ లో ప్యాక్ చేయరు. హోల్సేల్ మార్కెట్, హోల్సేల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు దే వోంట్ ప్యాక్ ఇట్ ఇన్ ఇండివిజువల్ కవర్స్, మొత్తం బ్యాగ్ లో పంపేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఇంటికి వచ్చిన అది పంపేస్తామో అదంతా ఏమవుతుందమ్మా, కంప్లీట్లీ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్. సో దాన్ని రా డేటా అంట. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మిక్స్డ్. అది సపరేట్ గా చేసుకొని, ఇది లేడీస్ ఫింగర్, ఇది టమాటో, ఇది బ్రింజాల్, ఇది మిర్చి, ఇది సో అండ్ సో, ఇది ఏబిసిడి, ఇది ఎక్స్వైజెడ్ అన్ని సపరేట్ చేసుకుంటే దాన్ని లేబుల్డ్ డేటా అని సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ అన్నాం. బట్ అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్. ఓకే, సో ఈ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ డేటాని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఆర్ యూ ఆర్ సపరేటింగ్, ఇప్పుడు నువ్వో నేను సపరేట్ చేస్తున్నామమ్మా, మనకు తెలుసు వెజిటేబుల్స్ అన్ని, ఇది టమాటో, ఇది అని అన్ని సపరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ దట్ టాస్క్ టు అ 1-year-old గర్ల్, ఇదే టాస్క్ మనం ఒక 1-year-old గర్ల్ కి ఇచ్చాం. షీ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ టొమాటో, షీ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ టిన్, లైక్ దొండకాయ, బెండకాయ, బీరకాయ, ఇవన్నీ తెలియదు తనకి. బట్ వెన్ యూ ఆస్క్డ్ హర్ టు సపరేట్, అమ్మా ఇవన్నీ సపరేట్ చేయని చెప్పాను. ఓకే, 1-year-old girl, 1 year or 8 months, 9 months, 1 year. Okay, we can take 1 year is the minimum age things. వాళ్ళు ఏం చేస్తారమ్మా అంటే, రౌండ్ 1 ఒక దగ్గర పెడతారు. ఆ రౌండ్ లో దోసకాయ రావచ్చు, టొమాటోస్ రావచ్చు, ఏమైనా రావచ్చు. అలాగే పొడుగ్గా ఉన్నవన్నీ ఒక దగ్గర, పొట్టిగా ఉన్నవన్నీ ఒక దగ్గర, సైజ్ బేస్ చేసుకొని. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ది ఫీచర్స్.
ఓకే, ఇది సర్కిల్, ఇది రౌండ్ గా ఉన్నాయి. ఆ రౌండ్ లో దోసకాయ, ఆరెంజెస్, మ్యాంగోస్ ఏమైనా రావచ్చు. అవన్నీ ఒక సైడ్. ఓకే, పొడుగ్గా ఉన్న కూరగాయలన్నీ ఒక సైడ్, పొట్టిగా ఉన్నవన్నీ ఒక సైడ్. షేప్ బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ది థింగ్స్. కంప్లీట్ రా డేటాని ఏం చేస్తున్నారమ్మా, అది నిజంగా కరెక్ట్ గా మ్యాప్ అయ్యింది అనేది సెకండరీ. విల్ డిస్కస్ బిట్ లేటర్ అబౌట్ దాట్. But what my intention is how they are like making the different clusters. ఇక్కడ clusters గా form చేస్తున్నారు. All these are long vegetables. These are short vegetables. These are rounded vegetables. అలా అని clusters గా divide చేసుకుంటున్నారు. మొత్తం ఒక group గా prepare చేస్తున్నారు. Because they never seen that, they don't know what is tomato, what is this. But how they are making into different clusters based on the size, or sometimes they may go for color combinations, sometimes they may go for sizes. It depends upon situation to situation kada. But finally they are going to make some clusters. ఇవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయమ్మా, ఇందులోకి వస్తాయి, ఇది ఇందులోకి వస్తాయి, ఇది వేరు, ఇది వేరు, ఇది వేరు. Like that they are making some clusters. So that is what you are unsupervised learning. Unsupervised learning లో we don't have any label data. ఇక మొత్తం రా డేటానే ఉంటుంది, అంతా మిక్సప్. ఆ మిక్సప్ అయిపోయిన డేటాని హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సపరేట్ ఇట్ అన్నది క్లస్టర్స్ అన్నమాట. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫీచర్స్ యు ఆర్ మేకింగ్ క్లస్టర్స్. అందుకని సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. వన్ ఇస్ క్లస్టరింగ్, దెన్ ది అదర్ వన్ ఇస్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్. క్లస్టరింగ్ అండ్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్. క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ మేకింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఆ గ్రూప్స్ ఎలా జరుగుతుంది? ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యువర్ క్లస్టరింగ్ ఇస్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్, టార్గెటెడ్ మార్కెటింగ్ అండ్ కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. రికమెండర్ సిస్టమ్స్, టార్గెటెడ్ మార్కెటింగ్, కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. రికమెండర్ సిస్టమ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ విల్ ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రికమెండేషన్ రాదమ్మా. సో నీ టేస్ట్ బేస్ చేసుకొని నిన్న ఒక క్లస్టర్ లో ఫామ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, వీళ్ళంతా ఈ కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బాగా ఏడుచే సాంగ్స్ ఇష్టం అమ్మా. ఆ ఏడుపు కొట్టు సాంగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి. నేను ప్రతిసారి ఆ ఏడుపు సాంగ్స్ వింటున్నాను. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ మేక్ మీ అ గ్రూప్ అండర్ those category, those people who are regularly watching and listening such sad songs. Okay, these people are sad songs lovers. These people are like pleasant song lovers. So allow different clusters cheskoni, according to that yeah, they'll start recommending all those songs which I likes more. So targeted recommender systems, టార్గెటెడ్ మార్కెటింగ్. ఆ క్లస్టర్స్ ఏవైతే రెగ్యులర్ గా కొంటున్నారో ఆ క్లస్టర్ లో ఉండే పీపుల్ వాళ్ళకి అలాంటివే చూపిస్తుంది. సో టార్గెటెడ్ మార్కెటింగ్ అప్పుడే దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ సేల్స్. కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్స్. సో కొంతమందికి లోన్ కాల్స్ వస్తుంటాయి, కొంతమంది క్రెడిట్ కార్డ్ కాల్స్ వస్తుంటాయి. దే ఆర్ సెగ్మెంటెడ్ ద కస్టమర్స్. ఓకే, కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ likes and dislikes. This is what about your clustering. We have dimensionality reductions. If the data is huge amma, oka 10,000 cheppanga data set gurinchi, data ante ento telusu meeku, data set ante ento telusu kada. So alanti data set, if you have 1,000 or 10,000 columns and 1 lakh rows, 10,000 columns into 1 lakh rows. Imagine it's a huge data, it's a big data. Okay, it's a big data, huge data. So ఇంత పెద్ద డేటాని మాకు కాలమ్స్ చదవడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అమ్మా 10,000 కాలమ్స్ చదవాలా ఇప్పుడు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. యూ మే టేక్ సమ్ 1 week టైం టు రీడ్ ది కాలమ్ నేమ్స్. ఆ డేటా ఏముందో పక్కన పెట్టండి, 10,000 కాలమ్ నేమ్స్ చదవాలంటే 1 week టైం తీసుకుంటాం మనం, బీయింగ్ అ హ్యూమన్. అలాంటిది ఇదేం చేస్తుందమ్మా, పాసిబిలిటీస్ మ్యాప్ చేసుకుంటుంది. ఈ రోకి కాలం, ఈ రోకి కాలం, ఈ రో. సో 10,000 rows into 1 lakh columns అనుకో, సారీ 1 lakh rows 10,000 columns అనుకున్నప్పుడు ఈ మ్యాపింగ్స్ అన్ని అవుతాయమ్మా, సమ్ క్రోర్ మ్యాపింగ్స్ అవుతాయి, సమ్ కాంబినేషన్స్ ఏంటమ్మా, లైక్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్.
combinations, permutations, so it may reach to 1 crore combinations, more than that. సో ఇంత డేటాను మనం ఒక మెషిన్కి ఇస్తే అది ఇంకెన్ని రోజులు తీసుకుంటుంది? ఇమాజిన్, ఒక మెషిన్ అది నేర్చుకుంటుంది. నేర్చుకుంటున్న ఆ టైంలో ఇంత హ్యూజ్ డేటా, ఇన్ని కాంబినేషన్స్ తో ఉన్న డేటాను తీసుకొచ్చి దాన్ని నెత్తిన పడేస్తే హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఇట్ టేక్స్ టు లెర్న్? ఓకే, హౌ మెనీ డేస్ విల్ ఇట్ టేక్స్ టు లెర్న్? అందుకనేసి ఏం చేస్తున్నారు? యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది డైమెన్షనాలిటీస్. ఈ డైమెన్షన్స్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాం. అప్పుడే you'll be able to visualize your big data. ఈ డైమెన్షనాలిటీ మరి ఎలా పడితే అలా రెడ్యూస్ చేసేస్తామా? ఏ కాలమ్స్ పడితే ఆ కాలమ్స్ తీసేస్తామా? నో, ఇట్ షుడ్ బి మీనింగ్ఫుల్ కంప్రెషన్. సో you are going to do this compression. You are reducing the data in very meaningful way. Okay, structured discoveries. Medical domains lo, chemical domains lo, if they want to identify any drug amma, maybe any medicines are combination of drugs, right? So ఆ డ్రగ్ డిస్కవరీ అది ఎలా జరుగుతుంది? మనం కెమిస్ట్రీ చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఈ బెంతెన్, డైమండ్, ఈ లింక్స్ అన్ని మనకు గుర్తుండుంటాయి కదా. సో అది దాని స్ట్రక్చర్. సో నేను ఈ 2 స్ట్రక్చర్స్ ని కంబైన్ చేసినప్పుడు నాకు వస్తున్న స్ట్రక్చర్ ఏంటి? దాన్ని బేస్ చేసుకునే కదా మనకి వాట్ విల్ కాల్ కోవిడ్ మెడిసిన్ కనుక్కున్నారు. దాని స్ట్రక్చర్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇఫ్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు లైక్ బ్రేక్ ది స్ట్రక్చర్, then this virus will die, and that's how we can prevent the disease. So structure discovery, that structure discoveries will happen with this dimensionality reductions. Feature elicitations. So you are going to extract the features. You are going to like how we are going to make the clusters, how we are going to reduce the dimensionalities and based on their features mappings, feature dependencies, features correlations. You are going to extract the features, or you are going to do the task using this dimensionality reductions. So reinforcement learning is also a very good concept, Amma. That part tomorrow we'll see. So we have very less syllabus for further. Okay, and we'll be having hands-on tomorrow. So first 20 to 25 minutes it will take to complete the first chapter, and followed by hands-on. So be ready with your laptops, and let me know you are able to understand my teaching, because this is the first day. Let me know whether you are understanding my teaching, and any doubts and all, please share your feedback here. I just want to see like whether you are able to understand or not. Yes, అర్థమవుతుందమ్మా? How was the session? Okay, Roshita, thank you so much. Okay, Swapna. Thank you, Joshna. ఇంకా బాగుంటుందమ్మా. Complete course you'll enjoy actually. Every hands-on session you'll enjoy. Thank you, Praveen. Thank you, Vali. Okay, and those who are belongs to problem solving, Amma, please stay more 5 minutes. I just want to talk to you. And those who are belongs to AI, yes ma'am, you can leave now because it's already 9:33.
tomorrow sharp 6:30 you have to be there in the session, so that we may know, because today I thought to complete this. Sorry, 7:30. Okay, I thought to complete this, but due to you people came late and almost 20 minutes get wasted. Sure, ma. Sure. That links will be shared. Every day links will be updated and that will be shared. Just give me 2 days time so that I can share you the drive links where this sessions are going to like saved. Yeah, okay, Joshna. So except problem solving people,